sawavala sawaphuputha amahora amabili onke ohlelo lumanzi phansi studio mangabe ucabanga ukuthi ke sesiphelelwe kulamahora amabili sisakaza hayi bandla ushaye phansi kwashunqa uthuli kuleli hora ke siphethe usisi umculo wodumo lwengoma ethi ngabe iqiniso yini ziyazi yaphohloka ungayindawo wena mbukeli hlala phansi unethezeke kusekhaya jikelele plus ke uLesihlanu yazi ukuthi makulesihlanu senza kanjani uthi yazi nje izinto zomathandana makhola uma abantu sebethandana kakhulu sebevaleke neindlebe bengasezwa lutho bethi you know I just wish I can save your smile in a scuffing and save it for later. Wow. Ay batsho baziyo kusuka sekulevel banike la stage 6 hayi ngiyakutshela ana kaloko abanye baku stage 6 njengoba abanye kaloko omnyathi necephe athi xa nditya ndibona wena icephe xa njonga icamera ndibona wena ndiyasazi so stage ayike inkqubo ke iye yancunca yabaleka yaphala nditsho ke oko kuba sele sikule yure yokugqibela nethemba lokuba apho ukhoyo akukho ngathi usilelwe sisidudu semfe endaweni yoko uchwayitile nanjengokuba siqinisekisa ukuba siniphathela izinto ukuze sibe nako ukunilungiselela kwaye siphekele wonke ubani okunqina oko ke linyaniso yokuba sinizisela isithebe zemidlalo ezolonwabo esematheni ndibala ntoni na anikwazi usishiya ngasemva kaloku imvumo zethu ezichukumisa ingcambu yenhliziyo yakho hayi ke masitshaye iqhuma amade ngawetyala asibeke ihamba phambili ehoreni lethu lokugcina. Iphoyisa ebelethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kowayengunozinti we-Orlando Pirates uSenzo Meyiwa lithi liyabaza abanye babasolwa kuleli cala. I-SABC tyikitye isivumelwano ne-multi-choice ukusasaza indebe yehlabathi yombhoxo itumente ke iyaqala namhlanje. Igama lam ndinguLiso the musician lena yi-Ekhaya Jikelele ufumana imidlalo ufumana imozulu ufumana imiculo ufumana nezindaba bandi jongile abantu abadala bandi katile abantu basekhaya bandi katile abantu abadala bandi jongile abantu basekhaya. Uconstable Sizwe Zungu kulindeleke kuma buyele enkundleni namhlanje eva kokunikela ubungqina kwityala lokubulala uSenzo Meyiwa. Ipolisa liye labeka abatyholwa abahlanu eFosloras mhla kwabulawa lomdlali webhola ekhatywayo ngonyaka ka-2014. uZungu uxelele inkundla ukuba uyabazi buqu bonke abatyholwa. Umengameli uCyril Ramaphosa uzoba ingxenye yabaholi bamazwe omhlaba engqungqutheleni yamazwe eG20 lempelasonto. Ihhovisi likaMengameli lithi uzophinde abe nomhlangano nezinhloko zembuso emazweni ahlukahlukene ngenhloso sokuqinisa ubudlelwane namanye amazwe. Le ngqungquthela izosingathwa eNew Delhi eIndia nguNdunankulu wakuleli yazwe uNarendra Modi. Kepha ke umengameli waseChina uXi Jinping kanye nozakwabo waseRussia uVladimir Putin angeke balibhade kuleya ngqungquthela. Kanti ke umengameli waseMelika uJoe Biden ubhekisa amabombo khona le eIndia ukuyothamela ke le ngqungquthela. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal uNomusa Dube Ncube uthi isifundazwe senza konke okusemandleni ukusungula amathuba emisebenzi ukuze intsha iqasheke kulesi sifundazwe. uDube Ncube uthi ke uhulumeni wesifundazwe uzozama ngayo yonke indlela ukwehlisa umthwalo kanye nezingqinamba eyibhekene nosomabhizinisi abasafisa ukusebenzisana neminyango yahlukene esifundazweni. Ama departments wethu awakakwazi ukuthi ahwebe neinkampani zabantu bakithi abamnyama kakhulukazi inkampani lezi ezinikezwa amathuba or uxhaso ezinikezwa uhulumeni. And as a result we end up wasting a lot of money investing in businesses and they are not getting markets that they are supposed to get, and as a result those companies end up falling apart. And it is really something that if we were to think about the budget that we spend every year as government, even if it was half of that budget was to be spent in these companies ezinikeziwe uxhaso, ngabe ngempela mkhulu umahluko esingawenza empilweni zabantu bakithi.
Ngokumbukela singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Umphathisi wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uZizi kodwa uzakuchazela unondaba ngesivumelwano sosasazo lwendebe yehlabathi yombhoxo ekufikelelwe kuyo phakathi kwe-SABC ne-Multi-Choice. Umsasazi woluntu ufumane amalungelo emidlalo eli-16 equka yonke le ibandakanya iintshatsheli ezikhuselayo zoMzantsi Afrika. I-SABC ke iza kusasaza ngqo imidlalo emibini yekota yokugqibela, omnye ke owandulela owamanqam nowokugqibela. Oku ke kuthathela ingqalelo izimvo zomphathiso wezemidlalo uZizi kodwa zokuba umbhoxo udlala indima ebaluleke kakhulu ekwakheni isizwe kunye nobumbano loluntu. Le tumente ke iyaqala namhlanje ngomdlalo phakathi kwelizwe eliza kusikatha le midlalo eFrance neNew Zealand eParis kwaye nawo oza kusasazwa yi-SABC. Kusenjalo inhloko ebhekela ukusebenza kwansuku zonke SABC uYen Plakiso bechichima injabulo ngesikhathi ethula indaba ezithi umsakazelo omphakathi SABC uphumelele ukuthola amalungelo okusakaza imidlalo yomqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lombhoxo. Okusho ukuthi ke mbukeli wena ulapha ekhaya usuzokwazi nje ukucofa inkinobho ubuka umdlalo yerugby. In earnest 2 years ago, and it wasn't just about the Rugby World Cup, it was about a whole host of other things. You know, they do the same restrictions on PSL, for example. So it was around that. It was the Cricket World Cup, it was Athletics South Africa, and a whole host of other things where they have exclusive rights for free-to-air rights, which just doesn't make sense. So the negotiations broke down, basically, and then it left us with no other option. 14 months ago, we actually went to Competitions Commission and we escalated the matter to ICASA to say that regulations cannot allow a paid TV service to buy free-to-air rights with the sole purpose of not passing that on, but actually blocking the SABC, the public broadcaster, from showing these games. So it's not just Rugby World Cup. We're going to have the same challenge with cricket in 2 months' time. We have the same challenge with PSL. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli uye kwindawo ngendawo uqiniseka into yokubana uyaxhobiseka ngokwaziyo kaloku ukubana kwezomzuzulu kuqhubeka ntoni. Siye sabona kaloku mbukeli into yokubana umlilo wamadlela angakhona phaa kwindawo eziphaka oGqeberha ukonyukela kwaBloemfontein. So qiniseka mbukeli into yokubana ukhuselekile kwaye ke uba ubona ngathi kuyaqhuma qiniseka mbukeli into yokubana uxhumana namagosa angxamisekileyo. Rhabula ungafinci nalo uqikelelo lwemozulu. Kakhulu-ke ngesimo sezulu umbukelo kwamanje ke sasiqhu ey'tolo kanti ekuqhubekeni kohlelo awubheke nje nansi intokazi emhlophe eqhwa usisi ikubingelela kanti ke yona izobe isinandisela.
Siphinde sikwamukele ke mbukeli ekhaya Jikelele kanti ke masiqhubeka phambili nezindaba zethu. Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene ubhekicele unikele esifundazweni kwaZulu-Natal kwaNongoma inyakatho yesifundazwe ukuyoxoxa namakhansela kuleya ndawo. Lokho ke mbukeli kuza nje phela leya ndawo ibalwa nokudlange kakhulu kuzo igameko zokubulawa kosombusazwe. Kusukela nje ngomandulo wanyakenye sekubulawe amakhansela 19 kwaZulu-Natal kanti ngoNtulikazi kwabulawa ikhansela le-NFP khona le kwaNongoma uNtombenhle Mchunu. Njengamanje ke sixhumana nemeya yakwaNongoma umhlonishwa uClifford Ndabandaba. Umhlonishwa Ndabandaba sikubingelele ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Ngiyabonga kakhulu Majenga, ngibingelele bonke abalaleli nababukeli be-SABC. Sibonge kakhulu. Umfaka Ndabandaba uJenene ucele ubalule ukuthi umbango wezikhundla phakathi kwamakhansela yiwona oholela kulezi igameko. Ngabe nani njengohulumeni kwaNongoma niyavumelana nombono kaNgqongqoshe ucele? Ngokubuka uzinzo olufanele ube khona emkhandlweni after ukushintsha kwezandla zokuphatha komkhandlu, sukela lapha kubanga kabalula ukusebenzisana ngaphakathi njengamakhansela omkhandlu kwaNongoma. Uma sikhumbula phambilini ngomhla ka-21 February kwaqala lapho kuba khona kubonakala ukuthi ukushintsha kwezandla akuzukuba kuhle kwaNongoma ngoba ekuhlaleni kwalowo mkhandlu lowo kwadinga ukuthi ungenelele elokusanane abaphiko amaphoyisa ukuba ukwazi ukuhlala ungenelele uqongqoshe ukuthi ukwazi ukuhlala. Wahlala ke nebala lomhlangano okwathatha isikhathi eside uma ukuthi uhlale wona. Emva kokuphuma kwazi iziphumo zakhona zabe seyinikeza ithuba i-NFP ne-ANC kanye ne-EFF ukuthi awulide umkhandlu kwaNongoma ngamakhansela ayi-24 nowe-coalition yabo, bese kuthena enye opposition bese ba namakhansela ayi-20 kanye nelodwa le-NFPF. But kusebenzeni kwesikhathi kwabonakala ukuthi uzinza lifunakale ngenxa yokuba silibuke ngendlela okwenza ngayo. From there kwaqala ke kwaba khona kungadonsiswana ungasebenzisana okuhle la uholele khona ukubona ukuthi kuyoziphuma esandleni. Kwase kuhamba kwesikhathi savuka ngendaba ezimbi zokubulawa kaMama uMchunu. Uma ubulawa uMama uMchunu sakuka njenge NFP sizisulu zalokhu ngenxa ukuthi IEC sasivalile ukuba sikwazi ukucontestela ukhetho, sikwazi ukufaka ama-members ethu makhona eresignayo mesulayo. So babuka ke lapho ukuthi indlela yoku-eliminator ukunciphisa inamba ukuba kuqiniswe kakhulu ngapha ku-NFP ngoba isenenkinga yokuba ikwazi ukuyimelelela noma ukwazi ukungenelela ukhetho. So kwabulawa kuMama uMchunu. Emva kwesikhashana esincane ngakapheli inyanga kwadutshulwa ukhansela uBamanqele Hlanhla leyo wasinda. Emva kwesikhashana esincane wahlasela uMama Mzungu, izikhathi zazaningi. Kwabonakala ukuthi lento inenhlese ngempela ezepolitiki yokufuna amandla ukuba amandla kuyele kwenye indawo. Siyakubuka ke nathi lokho, sikubuka ke sithi njengomkhandlu kwaNongoma kuze kube nozinzo kufuneka thina ngama-political parties sikhuluma iqiniso kubantu asibalidayo ukuze sizokwazi ukwenza lesihlava lesi sikhungethe uNongoma sisikhiphe ngaphakathi. Engicabanga ukuthi asiqale ukungena phela emkhandlweni siphathiwe as opposition party sakwemukela sinenamba ezu-22 bephethe abade bephethe ngenamba ezu-23. Uma kushintsha u-EFF ishintsha izandla ifuna ukubambisana nabantu uqale lapho kuba khona nomsindo nokungabibikho ukubezelana khona base kwesoqala ke sokuvela lento yokubulala kwamakhansela. Futhi ke iqiniso lithi ke ngeke sikufihle lokho, iqiniso lithi amakhansela abulawa ngoba kuzanywa unciphiswa inamba zokuphatha umkhandlu kwaNongoma. Uma ngabe ngikuzwa kahle ke Mhlonishwa Ndabandaba ngathi nawe uhamba emazwini izolo sike saxoxisana noKenan Mdletshe okhulumile wabalula ukuthi kwesinye isikhathi amakhansela abulalana noma engekho eqenjini elilodwa. Okusho ukuthi ke mangizwa nje lengxoxo yethu uyavumelana nombono kaMdletshe? Impela kunjalo nje, ngiyavumelana kakhulu. Even nayizolo ezingxoxweni zethu sihlalile nomhlonishwa ungqongqoshe umphathiswa uba ubhekicele kubonakalele khona kwi-council chamber bayihlela mako akekho befuna ukukhuluma into constructive ukuthi senza njani ukuvimba lesi simo ukusinqanda lesi simo sokubulawa kwamakhansela kwaNongoma. Kodwa nomunye ebevikela iso lakhe efuna ukuthi hayi mina ngikahle mina ngingasola nomunye ngingasola. But iqinisweni lakhona akubulawana abantu bakwaNongoma babulana ukuthi kubulawa umama nje, kubulanana osopolitiki ngoba befuna amandla athile ukuphatha umkhandlu. Manje ngiyezwa ke nawe kulowo mhlangano kade ninawe mhlawumbe kupho okuhlalukile ke njengobusho na ukuthi nalo beyivikela ngabe zigcine iphumile ke izinhlelo ezethulwe ungqongqoshe ucele enizoyilandela phela uqinisekisa ukuthi ke ziyancipha lezi zehlakalo. Njengomkhandlu kanye namaphoyisa okumnandi kakhulu bese siqalile vele sibuka sizama ukuthola i-solution njengomkhandlu kwaNongoma singenze njani bese sizoba nomhlangano wokuqala sizohlala khona ama-political parties ama-leaders akhona amelele lo mkhandlu kwaNongoma ukuhlala kwabo kuba sikuthole isisombululo. Okwesibili sizophinde futhi sizama ukuba nenkonzo abefundisi ukuba akhande ukuthula ngaphakathi emkhandlweni kwaNongoma.
okunye ke sikubone kuyimpumelelo lokho akushiwo ubaba ucela ngoba izolo behamba no-National Commissioner ubaba uMasemola kanye nolokusana professional kwelokusana Commissioner General uMkhanazi wakubalula ukuthi lawa nongoma uzowafaka amaphoyisa amaningi kakhulu kuba aqoqa unongoma ubukeka kuyindawo yesidlalo nje ezenzathi sesipringini lapho nabantu benza noma yini even amakhansela agxuma phezu amatafula aqimbe aphuca uspeaker izinto zokusebenza akukwazi uma kuyi-robust kuyaxoxa kuyadebate nani but makufika la khona useqala khona kusikhombisa ukuthi kuba nendluzula ngaphakathi lokho akusesiyo kwi-robust utheke lokho-ke bazokusukumela nje bekume ngenyawo njengamaphoyisa bazobopha nokuthi uqinisekisele ukuthi sekukhona asebeqalile ukudila nabo odabeni kamama Macingwane futhi lolu daba lwenkabi eyabanjwayo washo futhi ukuthi sidinga lo muntu lo okwazi ukukhokhela inkabi ummeli senior advocate sinenhlelo yokudila no-senior advocate ngoba phela umfana uma wakhe akasebenzi nabo ekhaya akasebenza kanalo ukuthi engamkhokhela kanjani u-senior advocate kuyabonakala ukuthi ngemuva kukhona abantu abangama-funders abakunikeza iy'nkabi ithuba lokuthi alibulala abantu kwanongoma. Mhlonishwa Indaba-ke kodwa kufiwa kuwona wonke amaqembu lapho KwaZulu-Natal ngiyakhumbula nje isigameko esenzeka lapha eMtuba okusho ukuthi akusiwona kuphela ke amakhansela eNFP okuyiwona abulawayo manje nina niyaqinisekisa yini ukuthi wonke amaqembu ezombusazwe asebenza ngokubambisana ukuqedela isihlava esibekele isifundazwe sikaphunga noMageba? Kunjalo manje ngasifisa kakhulu njengeqembu le-NFP kuba la ungabonakali khona asikho isidingo sokuthi sizibulalane ufuna sihlale phansi sifunde phela masingama-leaders sithi sifuna ukuhambisa intuthuko kubantu onjani ufuna ayihambise ngegazi intuthuko kodwa intuthuko kubantu ufuna siyifunde thina njengama-leaders ulimi lethu sikhulumayo awukho kumthombo ukhiphe amanzi amnandi namanzi ababayo same time ufuna uma umholi ukhiphe ilanguage eqondile nje ukuthi kubaluleke ngani ukuba sisibambisane njengama-political parties kulawo bantu ukuze uzongena kona zikhona ke igameke eziningi ezivelayo ukuthi amakhansela ayabulalana wona ngaphakathi ayabulalana nangaphandle siyaphuza ke njengeqembu le-NFP nathi ukuthi ake kuhlalwe phansi kubonakala ukuthi ayikho isolution esingaba nayo ekutheni singaze sibulalane ukufuna manje. Mfaka Ndaba-ke mangabe nje sesiphuma kulezo ezamakhansela mhlawumbe ke sidlulele kolunye udaba olubalekile futhi kule mpela sonto njengoba sazi ukuthi kuzobe kunomkhosi womhlanga sizwile ke ukuthi ngaphambi kokukhuluma nathi uke waba nengxoxo nomthebe wesizwe isilo uMisuzulu kaZwelithini ngabe nje ke imbube kanye noNongoma sebekulungele yini ukusingatha ke lo mkhosi wamatshitshi? Sikulungele kakhulu manje lo mkhosi kithi uyisibusiso ngendlela eyisimanga ngoba uyinhlala nkosi yakithi kwaNongoma futhi ngoba siyihlala nkosi kwaNongoma sikulungela ukwemukela wonke inhlaka zabantu abaqhamuka endaweni ezahlukene izitombi eqhamuka endaweni ezahlukene futhi sikulungele ngokwesiphoyisa ngoba siwuhlalile umhlangano namaphoyisa ukubambisana ukuthi kungabi khona izinto ezoba udungonyana phazamisa ukusebenza kwembube futhi nangelanga sohlangana nayo imbube siyozethula njengomkhandlu kwaNongoma omusha yakuthokozela kakhulu emva kwalapho sabe sisiba nenhlelo eziningi progressive ukusebenzisana naye imbuku ngikhuluma nje kukhona into ezihle esihlalele phansi sisafakile udaba kwaKokja lokuthi sifisa ukushintsha lo mkhandlu kwaNongoma ubize ngeKing Zwelithini local municipality lapho sihlonipha khona isilo sethu omunye ke engakuchaza ukuthi how ngaze hlonishwe ngomkhandlu omncane kangakanani engawubheki ukujula komkhandlu nokunotha komkhandlu ngokuba uzulu wawo ngoba sikhuluma nje ngehlala nkosi awukho umkhandlu omunye oyihlala nkosi nomkhandlu onamadlinzi amaningi njengona kwaNongoma nomkhandlu futhi onezindlu zakwaZulu njengomkhandlu kwaNongoma uNongoma kunothe kakhulu yikho ke sikubone njengomkhandlu kwaNongoma uma sisondela kunomthebe wethu ukuthi asibambisane kakhulu yena kabe ubaba wethu thina sibe zingane zakhe umthumela wonke into ngokuhleleka ke komhlanga uhleleke kakhulu uzobe sezingene elikhulu nathi siyawuthembisa ukuthi amaphoyisa sobe siwafaka yonke indawo yokungena kwaNongoma even akwa traffic isihlalele nawo RTI kuba sibuke inhlobo yamabhasi ukuthi ibhasi ngabe likulungele yini ukuthwala izingane zethu ngoba asifisi ukuthi izingane zisemhlangeni zithola ingozi zokulimala noma iphuma emhlangeni kanjalo sizoba nabo futhi abazosichekela ukuphuza odakwayo ko-driver ngoba ezinye izimo ezigcine zidala ukuthi mase sibuyele emuva uzwe ingozi kuthiwa kwenze ingozi ethile but sihlobe ngathi sizingovula siwuNongoma ukwemukela wonke umuntu ozela kwaNongoma. Manje mhlonishwa ke uhlelo lakusasa lomkhosi lizohamba kanjani ukuze phela ke nezibukeli ke ezobe zikhona ihlwele ezonikela lapha ehlala nkosi zithole nje ulwazi olufanele mhlawumbe nje mangabe umuntu ethu uyavuka kusasa ulibhekise lapha ehlala nkosi iyiphi indlela okufuneka ayiphathe ngayo noma alindele ukuthi mhlawumbe eqala nini kuphela nini njalo njalo. Sibonga kakhulu kusukela namhlanje nje ngehora le 12 emini
ziyatheleka intombi ezakithi kwaNongoma sithi kumelele njengoNongoma ukuthi ayiqale zifike ekseni ngo-12 futhi namhlanje ukuba zizokwazi ukubonakala zilindela intombi eqhamuka ngaphandle. Okwesibili nje ukusebenza kwethu izongena namhlanje intombi kuze kuyoshona ilanga ebusuku zobe zicula zifundiswa amahubo ukuthi kukhutshwa kanjani zikwenziwa yonke lento kube khona ke omama oyibona abahulidi intombi ukuthi zibekwazi ukuyifundisa neziqhamuka ngaphandle indlela yokuyiphatha endlulu ukuthi uyiphatha kanjani intombi ihamba kanjani kwenziwa kanjani kukhona nokuhlelekile kodwa kusasa ekseni kuzobe seqala ke seyisuka intombi ngo-8 ekseni zothatha umhlangu zinyuka nazo ke ziphelezela ke inkosazana represents ukuba isihambise umhlanga kwingonyama yakithi uNomthebe sukela ngo-8 ekseni kuze kushayeke u12 emini ngo12 emini sekuyaqala ke kuba nenkulumo la kube khuluma khona isilo sethu uNomthebe wethu mayeqeda khona isilo sethu ukuthula inkulumo sithe kulonyaka kuzoba umehluko kakhulu umhlanga kuzoba izikhulumi kakhulu ezokhuluma kodwa bafuna ukunikeza ithuba leintombi ukuthi ziviliyele zikujabulele ukuba ndawonye kuba usuku lwazo ezidungazayo uNomthebe eseyinikeza isibusiso phezu wazo sithe inkulumo zibe mfishane kungabe inkulumo eningi ukuze zikwazi so ngalelanga la kusasa kuzobe kumnandi kakhulu ke ngoba izobe zikhombisa intombi ngokuhlukana kwazo zisina zivunula ziviliyela zikhombisa ke ubuhle bethu njengentombi zakwa njengembali zesizwe so ukusuka lapho ngokufaka untambama ngo5 uzobe sekuphinde sekuvala basizama ukuvikela intombi ekseni ngesonto izophinde ifuke intombi ekseni lapho zizobe seyicula ke ngokuhlukana seyisuna ingoma seyikhombisa uNomthebe wazo ziviliyela sezisina ngokwama district sina ngokwama province nalezo zikhombisa ubuhle bazo intombi phambi koNomthebe wazo ngicabanga ukuthi ke ngehola lesine lapho kuzobe sekuba nendlela ukuthi kuyehlukana ke ngesonto omunye nomunye usebuyele emakhaya. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho mfokandaba nje sikufisele nosuku oluhle nempela sonto emnandi. Ngibonga kakhulu Matshenga ngiyabonga kakhulu Magalela. Mbukele-ke besixoxisana nemeya yakwaNongoma uClifford Ndabandaba ngesihlava sokubulawa kwamakhansela endaweni ephethe kuyo ngokunjalo phela ke namalungiselelo omkhosi omhlanga ozosingathwa kusasa esigodlweni lapha ya kwaNongoma enyakatho yesifundazwe. Okwamanje ke mbukele ke sithi qu 8 kodwa lalela mangabe sibe 8 ufuna ukuphuthelwa usisi usefikile la e-studio uzosinika umculo omnandi owulozolo. Hlala kanjalo ungayicofi lonke inapho kusekhaya jikelele nethezeka. Jikelele hamba chua nami bayofuna phambili sekuphelile mntakamama sekuphelile mntakamama Sukhuluma ngalo ezinyadinga mama Belti sofa silasene Nasekwenzeni Yamsibuza nami I promise I'll do anything you want me to do Wanna pull your teeth Change your mind Mommy, this is all How you going when I wake up, I believe this is okay. Oh no, when I wake up, I believe this is okay. Oh boy, yeah. This is okay.
Hamba chuma umi bayo bora pampili. Kimi nawe sekuphelile. Hamba chuma umi bayo bora pampili. Sekuphelile daga mama. Sekuphelile daga mama. Wazocula kamnandi usisi umbukeli la ekhaya jikelele futhi ke ayikhululeka ungayindawo akakahamba usazophinde futhi asinandisele ngase kupheleni ke kohlelo lothu ukhona futhi nokholosa usazohlala phansi ke akaxoxisane naye kuze nje sothu kumazi kangcono ukuthi ubani kahle kahle usisi kanti ke mbukeli mangabe siqhubekela phambili njengoba sazi phela ukuthi SABC ihlale njalo nje iwaqhakambisa amasiko kanye nendlela thina abantu baseAfrika esibungaza ngayo ke imkhosi yethu yahlukahlukene ikhiphe ezathi ichithisa ke intatheli zayo ukuze phela ziyoxoshela umkhosi womhlanga siyazi ukuthi usekhaya uyafisa ukwazi ukuthi kulindeleke ini lapha ya ehlalankosi njengamanje ke sixhumana nentatheli esiyimkantshubomvu lapha eSABC uVusi Khumalo umfoka amapendane sikubingelele sikwamukele lapha ekhaya jikelele ngibingelele sisinoxolo kanjalo futhi nababukeli hayi siyazi ukuthi impela cha hayi usuyisikhokho usuluqweqo neminyaka manje ucoshela ke emkhosini womhlanga ngabe yini nje ucabanga ukuthi ke abantu ekhaya bangayilindela yebo noxolo kunjalo impela zonke indlela kakhulukazi lapha kwaZulu Natal kanjalo nezingxenye eziningi zalapha eNingizimu Afrika indlela zonke zibhekele ehlalankosi kwaNongoma sebemi ngomumo ke bonke nje abantu kakhulukazi ke omama okuyibona onomehlo okuyibona ade bebheke intombi nokuphatha nje kwazo unyaka wonke uqalile imisebenzi yabo ke njengamanje sifike kuvuthondaba njengoba zonke indlela seyibheke lapha nehlalankosi ukuyoqinisekisa ukuthi imisebenzi yakade benza unyaka oqala iphothula ke ngokuthi bahambise umhlanga laphana kwendlula mithi yamakhosi isilo misuzulu kaZuluthini manje uthini mfaka amapendane uthini imi kanjani ke nina njengeintatheli ngabe senimi ngomumo ukucoshela lo mkhosi omkhulu kangaka phela ezwenikazi Afrika yebo simisele kakhulu zonke intatheli nazo zimi ngomubo kumanje nje nathi sisendleleni njoba nathi singabonakala sigcina nje ukuthi siyenze le interview ngocingo nje kanje izona izathu lezo ngoba ke sisemuti nje manje zonke indlela zibheke laphana ehlalankosi kwaNongoma nakhona lapha emsakazweni kwaSABC ziphumile ngobuningi intatheli zazi imkantshubomvu impela zonke ziyoqinisekisa ukuthi zinika ababukeli kanjalo nabantu nje umphakathi yonke lapha eNingizimu Afrika ukuthi kahle kuyobe kwenzakalani sibathatha sibabeke ukuthi sibanike nje sibadobele isithombe ukuthi kwenzakalani kube kukhona laphana awuzugcina nje kuphela intombi into kukhona namagcongo laphana abantu nje bonke eNingizimu Afrika zibephumile amakhosi amaningi akhele ifunda nesifundazwe kwaZulu Natal lezobe khona kanjalo ke futhi intombi kakhulukazi zizobe zikhona laphana njoba kahle hle laphana futhi agcina ukuthi kugcinwe nje kuhanjiswa umhlanga kepha abantwana abancane kakhulukazi abasakhulu esizokuthiwa kulonyaka kuvumeleka abaneminyaka u16 kuyaphezulu bafundiswa ngezihloko eziningi aleko kuyiphatha nje kahle ube intombi into kodwa ke izinto ezifundiswa zona lapha izinto ezithinta kakhulukazi futhi ngesandulela ngculaza
kanjalo futhi ke nokubaluleka kwemfundo kuningi okufundiswa khona nathi ke njengeintatheli sobe sikubeka obala ke lokho sikhuluma nabo siba interview nomehlo kanjalo nazo intombi sibuze ngokuyiphatha nje kwazo kubaluleka kangakanani ukuze ifike esigabeni sokuthi umuntu ashade noma ashadele moyinsizwa sobeke sikubeka obala ke lokho eso nje njengeintatheli uqinisekisa ukuthi ababukeli sibanika okuyiyona into enohlonze futhi ke sibafundisa nanosiko nje lakaZulu selokhu leli siko laqala laphana ngeminyaka ama-early 1980s kusabusa isilo esibuze ngonyaka ngo-2021. Vusi manje ziyazibe khona yini ingqinamba mhlawumbe noma inkinga ezenzeke emhlangeni noma nje igameke ezingezinhle eziyibikwe uma ngabe kusingethwe umkhosi womhlanga? Yebo kwesinye isikhathi siyakhumbula eminyakeni edlule ngaphambilini kuye kuba khona ingozi yebhasi enjakalayo lapho kwashona khona izingane kodwa ke lokho omasipala kakhulukazi kuyibona ke manje abagcine sebebonala nje njengeindawo lapho kuhlonzwa khona amabhasi kuyiwona afanelekile okufanele ahambise izingane aqinisekise ukuthi izingane kanjalo nje nabo nomehla abantu abayiqaphile izingane namaqhikiza ukuthi lawo mabhasi aphephile na ke ukuthi ke esontweni ngaphambi ukuthi kube khona umhlanga kuhambe kuthiwa i-operation siyahlola siya emhlangeni le operation ke noma lo msebenzi yenziwe yibona umasipala uqinisekise kanjalo namabhasi okuwona athwala abantwana nezithuthi nje zonke ukuthi zisesibini sokuba semgwaqweni okunye ke futhi ke kwenzeka ukuthi aqinisekise ukuthi ke wonke umuntu oba laphana akaphuzi uphuzo oludakayo bonke abantu bahlolwa nokuthi kungaphathwa izikhali ezingozi siyazazi ke izikhali zabomdabo ukuthi izona ziphi kodwa lezi efana nezibhamu kanjalo nemese okuyona into ke le engavumelekile so ke kube khona ke uqinisekise kanjalo futhi namaphoyisa ohlangothini lwawo luba khona ke ngaphambilini futhi sibone nomnumzana uBhekicelo ngongqoshe zamaphoyisa kuleli uqinisekise ukuthi ke ezakhe amaphoyisa ayaqinisekisa ukuthi wonke umuntu oba khona laphana uphephile kuningi nokunye nje okwenzekayo ke ukubona makhani insizwa kube khona umgangele nakuba kuyimicimbi lo wabo wesifazane kodwa ke ikakhulukazi zikhona nezinsizwa ishaye umgangela nje le emagcekeni ngaphandle just ukuzwana nje amandla kodwa lokho ke ngabe kubeke mhlambe umcimbi lo engcupheni ya hayi cha siyethemba futhi ngoba kushona kuthiwa nabezomthetho impela bajutshiwe ukuthi kuzobe kuphephile siyabonga Vusi ngesikhathi sakho manje ungixoxela phela sesiphethe kungenzeka nawe uyibone usubuya netshitshi lapha emhlangeni noma mhlawumbe cha hayi uthunywe nje umsakazi ukuthi uyocoshela impela cha ayizobe zikhona impela intombi futhi ke hayi impela mina ngenxa yokuthi sengishadelwe lapha futhi ngibe nenhlanhla mina nawe besilandelana ngokushada ngibe sengithatha umahlela naye ngamcosha khona lapha emhlangeni halala hayi phambili yebo ngakwenza lokho ayisekaba right hayi siyabonga kakhulu ke uVusi Khumalo lo mbukeli bekwintatheli lapha SABC uVusi Khumalo besixoxisana naye nezindaba zasemhlangeni uthi hayi yena useshadelwe ye akasazini umapendana umfoko amapendana isimo sesithembu kodwa hayi ke mbukeli asiqu eyitolo sizobuya ke emva kwekhefu usisi ke uzobe sexoxisana noKholosa. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloko apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba yakho uDTT. Hayi ke sitshilo sathi saniphathela usisi sele khona njengokuba ubonile apha enkqubeni sinemvumi usisi kwaye siza kuthetha naye. Sisi, how are you? Ndiyaphila Nkosi, njani wena? How? Thank you so much for joining us. Siziva si-honored si ekhaya jikelele. Bonga mina think kubalekile as ama-artist ukuthi uthole indawo esifana nalezi zinisekayo. Wow. You know what I mean? To give you platforms to
speak about your music and promote it. So yeah. Yeah. And I mean, you've been in the industry for such a long time, and you are one of the artists, as not just a pretty face, but you are super duper talented. And ndifuna ukuthetha ngomculo wakhe into yokubana up to this stage ungathi intoni mhlambe ekwenze wabe uqinile. Siyaqonda into yokubana ibikhona imicelimngeni along the way, but you are still here, you are still standing gracefully growing. I mean, I think when you're passionate about what you do, you know what I mean? For me, it's a calling more than it is a job. So noma kunzima, noma ngizwe ukuthi hayi cha namhlanje ngicabanga ukuyeka. You know, uyaqhubeka ngoba isipho usuke usiphiwe uNkulunkulu. You know what I mean? And it's a calling, and when you've been called to do something, you can't just up and leave and decide, you know what I mean? So also ngiyayithanda into engiyenzayo. So that's what's kept me going, but also umthandazo ngikhulela esontweni kakhulu. And empilweni nje uzohlanga noma ungahamba noma ngenza TV, you know, ngizohlangabezana nezinto zakhona ezongikhuba umoya noma ezizongenza ukuthi ngifeel ngazathi I don't want to continue doing it, you know what I mean? But into mawuthanda nje mawusukhulu uyayibona ukuthi bathi amapedi buphilo kintwa. So empilweni nje uyavuka uyalo, you have another day to fight. So yeah. Ngesixhosa sithi sigawula sikhuqa sikhohlela siginya siyaphambili lapho siyakhona. I mean, all the way from Ladies Meet to the world. I mean, you are from a family noko ekuxabise kakhulu umthandazo. Siyaqonda into yokubana umama umfundisi notata wayengumfundisi, uyasho into yokubana umthandazo has sort of kept you going. And ndiyafuna ungena into yokubana I mean amanina in the music industry, looking back in the years, obviously, you know, the industry has evolved. We are seeing more and more women bengena kwesi space. Ungathi mhlawumbe ngeyiphi imicelimngeni or barriers that I mean women still face in the music industry? Being a woman. Just being a woman, you know what I mean? I mean, as much as you're seeing more and more women, but if every other weekend, if you're on social media and you're checking how many guys are performing versus how many women, you know what I mean? And you think how many women actually do have hit songs that should be booked, that should be performing as much as, you know what I mean? So I think, you know, we're chipping away, but we're not quite there yet. It's just a select few, you know what I mean? And I think there's so many other women that are talented that aren't necessarily getting the platform. So yeah, it's tough, you know what I mean? Someone will call you, yo, I want to book you for a gig. Chiki, you know, I like you. When did we get here? You know what I mean? So, and you don't get that with guys. When it's guys, they just call you for work, you know, it's work. With women, people always try to be, you know, stick. So it's a bit of a challenge, but I guess that's where management comes in, you know what I mean? And they can be that buffer between, you know, the people that want to work with you and the artist. Kusekude enqinibeni. Kusekude enqinibeni. And kulento ichaphazelayo ndiyaqonda nje ukubana as artists, I mean, there are times where you must take a break, you know, to sort of revive yourself, rejuvenate, and I mean, especially for your mental health. I mean, siphila kwixesha elinzima apho sibona osaziwayo begowisha, but bazixelele and they come out to say, hey guys, this is what I'm battling with. And ke ngoku nathi singabalandeli siyakwazi into si relate because nathi zizinto mhlambe esigowisha kuzo. Ungathi kuwe, I mean, how important is it for you to stay grounded, especially when it comes to mental health? And I know that you use social media a lot. TikTok uyahleka phayana and nefans ukuthanda kakhulu. It's very important, you know what I mean, because artists are like energy beings, you know what I mean? If your mental health and you're carrying around all of that energy with you, you become unproductive, you know what I mean? So it really just takes a lot from you if you don't take that break, if you say no to stuff. And it's okay, like I feel like a lot of artists don't understand that sometimes it's okay to say no. And you don't have to do everything that comes your way. You don't have to take every opportunity that comes your way. And, you know, for me, I think over the years, I've just learned that my peace is more important. You know what I mean? I cannot lose a sense of who I am chasing my dreams. So I always have to take care of CC first. You know what I mean? And I think what I have to understand and say it to myself is that
first and foremost, before I'm Busisiwe. Yes. And I need to take care of that first. Yeah. And speaking of that, I mean, ukhuphe ingoma engathi into kubana years later abantu basakhala iqiniso noma mtshale bekhala ngathi sithi yo dabona ukuthi unawo nama glass. I mean, it's one of those songs umuntu aqomba jonga khawuthi ngibuyele emva. I mean, the time when we record, I mean, was it a personal journey? Because everyone resonates with that song. Yeah, my music, I mean, half of my music is a personal journey, and I always say that my music and my albums are like an audiobook of my life. You know what I mean? So I'll always tell a story of something that I'm going through. And I think also just being true to who I am and staying authentic is what makes the people resonate, because I speak about things that happen for real in people's lives, the challenges that they face. So yeah, I mean, I love country music, and that's where my love for music and writing really came from. And therefore I'm really big on storytelling. So it's really important for me that. What are you cooking in the kitchen? Because what's next? I know that you collaborated with DJ Zinhle as well, which is really amazing. Yeah. So DJ Zinhle and I collaborated on a song called Tula. It's available on all digital platforms. And how it came about, I think we were at the Summers like 2 years ago or a year ago, and Zinhle said to me, why have you and I never worked together? You know what I mean? And we obviously both said, I wonder why. And she said, you know what, I think when the time is right, God will make it happen. So when this song came to me, I then hit her up and I said, hey mama, just sent you something on WhatsApp, please listen to it and tell me what you think about the song. And she was like, nah, I want it, I love it, you know, let's work on it. And then we went into studio. 2 weeks later the song was out. And I think what I enjoy about Zinhle is that I don't think a lot of people know how hardworking she is and how dedicated she is, and that what you see about her is not Instagram, it's beyond that. Yes, it's exactly, if she's busy, she's not pretending to be busy, she's actually busy. And I love that she's so dedicated. Sad that I'm gonna have to cut you there because of time, because we want to see the performance. But don't you worry, after this uzasixelela ndikubuza, because khona ezinye izinto endifuna ukubuza zona. Thank you so much for joining us. But thank you so much. We cannot wait for your performance. We wish you all the best in your musical journey. You are the best. Thank you so much. Right, Mbukeli we Ekhaya Jikelele, qiniseka into yokubana awuyi kwandawo, sisu sekhona uzayiqola iqongqotho inkqubo yethu njengoko echukumisa ingqambo zenhliziyo. Masithi qhube evenkileni, siyabuya ngoku. Mbukeli sesaliqoqa kuhlelo lethu namhlanje, siyabuya ngomsombuluko ekuseni ngesikhathi esifanayo. Makholi? Ewe siyabuya, kodwa ke sikushiye wedwa usisi unqangile sithi thula. Bye bye. Safani na udaya Nendebe zako Sezikuluma ya manga Wotana lako dali Safani na udaya Nendebe zako Sezikuluma ya manga Inyembezi zami azipeli phansi Bonandi yadila aligini Oagini we Bonalini we Inyembezi zami azipeli phansi Bonandi yadila aligini Oagini we See you.
chabula, so chabula. Chabula, chabula, my oh, but no only tutus, oh, by this you if me.